kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada qayb kale oo ka tirsan barnaamijka arrimaha bulshada oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaysa TV-ga Universal Studios magaalada London. barnaamijkan ayaanu ku eegaynaa mowduuc aad iyo aad dhibaato ugu haya dad badan oo Soomaali ah iyo dadka ajaanibta ah oo waliba wadankan ku nool, kaasoo ah dhalinyarada yaryar oo ku biirta gaanka kuwa ah oo marka ayagu isdila ama la dilo. waxaana dhacday waayahan dambe in daayir aad u fara badan oo Soomaali ah magaalada London iyo dalka Ingiriiskaba lagu dilay ama ayaguba isku dileen ayagoo isticmaalaya midi isla mar ahaantaana different postcodes ka kala socda ama xaafado kala duwan degan, kuwaas oo xaafad isku dila ama mararka qaarkood darooga ayagu iibiya qaybaheeda kala duwan. haddaba barnaamijkan ayaanu waxaanu ku soo marti qaadnay kuna eegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa ku kalifaya daayirtaas Soomaalida kaliya ma ahan daayirto dhan waxa ku kalifaya inay ka qayb noqdaan gaanka iyo inay waliba midi qaataan oo markaa naftooda ay halaagaan amase ay ayagu dad kala halaagaan. waxaanu kaloo eegi doonaa sababaha waxaas ku kalifaya iyo dowladda iyo booliiska say ula shaqeynayaan iyo sidii wax looga qaban lahaa. waxaa nasiib darraa maalin walba inaanu aragno wiil yar ah oo xilliguu iskuul aadi lahaa ama jaamacad aadi lahaa naftiisii ay go'day kadib markii qof kale uu midi geliya ama xabaduu ku dhuftay. barnaamijka waxaad ku daawan doontaan fiidiyoyo dad dhalinyaro ay isdilayaan oo islaynayaan, qaarkoodna ay bistoolada isla dhacayaan. sidaa awgeed wixii da-da 10 sano ka yar waxaan jecelnahay barnaamijkan inaysan daawanin. haddaba waxaan rabaa marka horeysa inaan soo dhaweeyo Sean oo garabkayga fadhiyay iyo waliba team oo labadoodaba laba nin oo booliis ah isla mar ahaantaana qaabilsan dhinaca gaanka iyo waliba midida dadku ay isla dhacayaan oo ay u isticmaalaan inay isku difaacaan isla mar ahaantaana ay maaragtay dad ku dhibaateeyaan sidii wax looga qaban lahaa. Guys, thank you very much for coming. And if I come to you, Sean, what is the main reasons young people are carrying knives in our streets? Well, there's a number of reasons. It could be self-defence. It could be that they've got criminal intention and they want to go out and carry a knife. It's a real mix of different reasons in any given point in time. It's very difficult to put your finger on it on any particular time. It might be something that's going on in their life, in their particular world at that time, that decides at one point in time on a Friday or Saturday night they may want to pick up a knife and take it out into public. Again, mainly for self-defence, or it might be that they've got criminal intent with that. There are a host of different reasons. Can you remind us how many murders have taken place this year, last 12 months, under the age of 25? Under age of 25, so 40 murders, homicides, sadly, of young under 25-year-old people in London. Operation Sceptre, which is the part that I'm responsible for at the moment, is trying to address that increase. It's a significant amount of young victims that are on the mortuary slab, destroyed families, and we're doing everything in our power, starting tonight obviously with other areas of the community, to try and address that, work with the communities moving forward and try and reverse this trend. Okay, I'll come to you. If I can come to you, Tim, how many gang groups are operating in London-wide? Do we have rough figures? Yeah, so we were saying roughly 250 gangs, but that, if you're looking at violent gangs, that can go down. And you have to be very careful when you say gang, because we're very keen not to say everyone is in a gang. So if a group of lads hang around, that's not a gang. If a group of lads go and play football, that's not a gang. If a group of lads go to a certain school. So you've got to be very careful in using the term gang. What we try and say is we look at the violence associated with the gang. Right. And gangs can be made up for lots of different reasons. It might be where they live. It might be that there's a certain drugs network, which then turns into a gang. Or it might just be that they're not a gang at all, as I've said. So we say there's 250 gangs. I think it's really important to see who defines them, because sometimes the police do, which is wrong. There shouldn't be a postcode gang. And what we look at, and there is a definition about where the gang is from and what their intent is. So what we're more interested in is the violent part of that. And that's the reason that we target people. So collaborate a bit more about the violence that comes with gang and what is behind it, if you could.
So a lot of the gangs that we deal with at the higher end, and those that use firearms, and they could be organised crime groups who actually do the arranging, will utilise people in a certain area. They will use them to run their drugs, store their firearms, or to do the things that they don't want to do. And this is what is attracting young Londoners from all communities. And what we're trying to do is target those organisers. In the past, what's happened is those people who are actually selling the drugs on the street don't realise they're being used, and they're going to prison. What we're trying to say now is we are focusing on those people that are organisers, that are running the gangs, and are using the kids, parents such as myself or whoever, their kids are being used to do the dirty work for the gangs who are sitting there perceiving to be untouchable. And we're after those people. What we're saying though is we need to work with the communities so they understand we're not after their sons or daughters or whoever's storing firearms, and it is girls as well as boys, but we're trying to target those organisers because they are using the children. And those young people don't realise they're being used until it's too late. And they're either seriously hurt or in drug debt or having to do things way out of their depth, which are putting them in the eyes of the law as convicts or convicted people. So that's really important to understand that we're after the organisers, but in order to do that we need to work with the communities. You said that because often young people say that you're targeting young boys who are selling weed, back of weed, or they, as they call it, a herb on the street corners, rather than targeting the real people who's behind it. And the police are not doing their job. What would you say to that? So what we say is, first of all, you have to identify the network. And a lot of the times that is apparent on the street. And what young people have to understand is they are the people in the public eye. They are there for a reason. They've been put there, so they are taking all the risk. So the people that's given them the weed, or asked them to run the weed into the counties, or move the drugs, or store a firearm under their bed, they are taking the risk. What I'm saying is that might be the first bit that we see, but what we then do is work it back and target the organisers. What we need to have with the community is an understanding that we're trying to target those people, and then we have the sort of conversations we should be having rather than the perception that we're after those people, the younger people. Okay? But until we speak and we get that dialogue, and as Sean said, the reason we're on programmes like today is for people to understand that they are not the people we're after, but we need the community's help. We will not solve this problem through putting people in prison, because there are lots of young people, and there'll be people watching this today, maybe aged between 15 and 20, who will be doing this. And I say to them, if you carry on doing it, you are the ones who are going to miss out, because once you've gone to prison, or you're stabbed, or seriously hurt, you will be replaced by another kid who's just as important as you are, and you think that you may be something bigger than you are, and you will be being used. And so the sooner you understand that, the sooner you to go down the right path rather than the wrong path. Right. I'll put that to the community in Somali language. Bear with me, guys. Waxaan weydiiyey labada nin oo askarta ah labaduba inta qof la dilay dhalinyaro ah oo da'diisu ay u dhaxayso 14 ilaa 25 ama 25 wixii ka hooseeya ah. Waxaanu noo sheegay 40 ama 40 qof in la dilay London gudaheeda, laakiin dadka midida lagu weeraray ay intaas in badan ka badan yihiin. 40 qof baa dhimatay oo ay ku jirtaan Soomaali ay ka mid yihiin nasiib darro. dhalinyaro yar oo Soomaali ah halka magacyadooda ku haya oo ayagu markaas magaalada London lagu jira sanadkan, laakiin maadaama aan ii suurtagelin waalidkood inaan la kulmo ama aan ka qaato idan aan ku sheega, saas awgeed waan ka gaabsanaynaa, laakiin waa ayaan darro. sidoo kale waxaan weydiiyey team gurubyada kala duwan ee gangsa oo jira sidee ay meeqa ay dhan yihiin see looga hortagaa. 250 baa jirta buu yiri, laakiin kuwa dagaalka ama xabadaha ama midiyaha wata ayaa ugu daran buu yiri. waxaan ku iri oo kale inta badan waxaad xirtaan dhalinyaro yar oo bacayar oo weed ama xashiisha iibinaysa, laakiin kuwa waaweyn oo ka dambeeya oo carruurteena adeegsanaya ma xirtaan. wuxuuna yiri kuwaas ayaan rabnaa gacanta ku dhigna kana shaqeynaa, laakiin community hadduusan nala shaqeynin oo soo sheegin carruurtooda in la isticmaalayo waxba kama qaban karno. waxaan fursad idiin siinaynaa inaad taleefanka uga qayb qaadataan oo idinku aad su'aalo weydiisaan haddaad uga baqanaysaan ilmihiinu inuu drooga gadayo ama gaan uu ku leeyahay. waxaana jeclaynaa hoosta ka xariiqo ilmo walba oo Soomaaliya inuusan daroogana iibsanin, intooda ugu badanna ay ka shaqeeyaan waxbarasho iyo iskuul iyo jaamacad iyo shaqooyin wax lagu faanan ay yihiin. waa hagaag Sean,
What is the police doing to make sure knife crime is prevented before it reaches where we are today? Okay, so we've got Operation Scepter, which has been in being now for some years. It's slightly different now. It's looking slightly different because it's come back into the realms of territorial policing. Tim's talked about gangs and knife-related violence in gangs. Territorial policing, so your local policing teams now are responsible for everything that falls outside of a gang. So we know that 75% of knife crime in London is not gang-related. So Operation Scepter is targeting that group of individuals aged under 25 to work with the communities moving forward and try and not just be seen as the police are enforcing this. This is us working with the communities, reaching out to our communities and basically saying to the communities, you understand your local policing issues, you understand your children, you understand the community, come and help us in terms of preventing these incidents before they become yet another statistic, another tragic homicide. Right. Tim, you're talking about, both of you are talking about actually having the community on board to help out. What is it exactly you're asking the police to do? Because someone may just turn around and say, listen, you guys police officers, you're in charge of our safety. Are you asking us to do your jobs for you? That's what people's comments say. And that's a fair comment. What I would say is we won't solve this problem alone. So the police on their own have certain powers. A lot of that is around enforcement. We do some partnership work. But this isn't going to work with that. If you're talking about early intervention, which you've mentioned earlier, we want parents to understand, colleagues in other statutory agencies such as education and health, who we do talk to, but it's all based on trust. And it's as simple as that. People don't talk to the police unless they trust the police. So it's having that understanding that if we're talking about their children, their young people, they have to trust us that we're not looking to arrest them, because that is the perception. What we're saying is we have to work together to stop the knife being carried, to stop the territorial warfare over drugs, to ensure that there's education, employment and training that is required sometimes to put people on the right road. And if that's not there, then the police can't do that alone because we don't have the power to do that. But it's all about communication, talking, and when there's concerns, having the confidence and trust to talk to the police or someone else, a third party who then speaks to the police, because not everyone wants to talk to the police. But the point I'm trying to get across is that we are here to stop people, and we've seen it enough, myself and Sean, to stop people dying. We are talking about young people dying on the streets of London, okay? And we are not going to do it by policing alone, which is why we're here, and we're doing other talks to other sort of agencies, is to say, let's discuss this and understand that, first of all, for the young people, we're trying to say to them, and it's not a warning, it's just like, you don't know what you're getting into a lot of the time, and before you know it, you're in too deep. So the popular ways to exit gangs: death, old age, or actually understanding through help, through parents, police, partners, that this isn't the right road to go on. So if you look at that, which option of those three would you like? One for yourself if you're a young person, or two if you're a parent or a guardian of someone that you love. And that's the point. Excellent. We'll take our first caller and then I'll come back to you guys. walaal waxaan jecelahay fadlan inaad TV-ga iska baktiisaan si aan isku maqalno mawduucan ka hadlaynana insha allahu tacaala aad ka hadashaan. Hello. Assalaamu calaykum cabdi xafiid. Calaykum salaam, soo dhow walaal. waa dhowaa walaal aad baa u mahadsan tahay labada shirkaad magaca oo fadhiya TV-ga waa salaamaya. magaca walaal waxaa la dhahaa Sumcaad. Sumcaale. Okay, sorry, go ahead Jumcaale. walaalow aad baa u faraxsanahay in bilisku aawo yimaado TV-ga oo uu ka hadlo arrinta gaangiska iyo carruurta midiyaha lagu dilay iyo kuwa daraakiska ku gala oo carruurta naga duubsada. waa gartay. waxaan maqlaayay hadda inay dhahaan waalidiintu iyo bulshada haddaysan nala shaqaynin waxba kama qaban karno. Yes. Fiiri, aniga waxaan ka mid ahay carruurta muxuu ahayto nimankaas ay duursadeen waalidiinta dhalay baa ka mid ahay. wax badan baan waan ogeyn cunugayagu markuu bilaabay iyo markuu galahayay. biliiska waa u tagnay istaashinada oo waa ribood galeen. waxayna weydiiyeen da'diisa ma hadduu 16 dhaafo they say he is adult, he will come, we don't care.
marka waa la shaqayn lahay biliiska waalidiin badan oo carruurta laga duufsadayna waan ogahay oo dhibka aniga igu dhacay baa ku dhacay marka sidee ku dhici kartaa inaanu biliiska iyo waalidiintu wada shaqeeyaan xiriir nooceeda ayay noo samayn karaan oo u samayn karaan waalidiinta carruuraha dhalay si ay ula kontaktigareeyaan maxayse noo boromays garan karaan oo noo badan qaadi karaan inaanu la shaqayno waa gartay adoo soo koobaya hadda marka wiilkaagii ama ilmahaagii ma gaankaas iyuu raacay mise waa ka soo noqday hadda wuu joogaa waa 25 jir muxuu ahay marna waa yimaadaa marna waa iga tagaa gartay marka waaya jumcada waa ku fahmay si fiican baan kuu fahmay waa mahadsantahay dhegeysta ayaa ku jawaabaya. Somali is a father and his son is a member of a gang. He said that he went to the police station to report, but he's been told that he's underage of 16 and above. Therefore, they treat him as an adult, and the parents have no role to play. And he's desperate to find police officers that he can work with and make sure that this sort of things does not happen. And he's not alone, he says. There's a lot of Somalis. What would you say? Well, Jamila, first of all, thank you for that question. The first piece of advice I'd give is that you are not alone. There is never too early to intervene, and the parent is always important. Okay, so anything happened to my son, and I've got 2 boys, I don't care if they're 30, I'm not that old, but they might be 30, you know, I would still want to know. So yes. I totally understand where he's coming from. I don't know what part of London or the country he's living, but the thing is, it is about dialogue with the police, and if there's any problems, I'm sure we can take the details and I'll be able to assist. Excellent. It is really important that you don't give up, and that you carry on trying, and that we will ensure you get some support for your son. There are lots of schemes out there. There's a lot of voluntary sector that can support. Just by the way, Tim, the son now is 25 years of age. Okay. So that's where he is. Yeah, that's fine. Well, I mean, you're not going to stop caring as a parent. No. Whatever the age. So at 25 years of age, the police might well say, because lawfully they should be speaking to the son. But there are organisations that will sit down and assist both Jamala and his son and talk to them and find out what the challenges are of being in the gang and what sort of trouble he's getting into and try and divert away from there. Okay, also, I forgot to say that he said he's very happy that you guys here and you're talking to the community. That's what he said. We got another caller from Shafil. Hello? Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. So do? Magaca? Sahra. Magaca walal? Okay, Sahra, go ahead. Gang wuxuu ka bilaabmayaa ciyaalka markii iskuulka lagu boolin garay. Waa gartay. Marka shaqada way soconaysaa ilaa ilmihii gacanta lagu dhigo laamtay. Marka aduma khibrad baad u leedahay arrintan? Aniga Soo xujiraan. idinkoo riyatiin ma imaataan Sheffield London ka hadlashaan mar walba. Waa gartay. Marka Soomaaliya way ku dhibaataysan tahay waxaa la dhihi lahaa kaca. Waa gartay. Waa mahadsantahay walaashay, thank you. Marka dadkan marka hore ciyaalka booliska ka maqtaan soo diyaarsan booliis maxay waaye aniga waxaan ka hadlayn maxaa lahaa inuu noqon waayeen. Marka booliiska Sheffield ma la xiriirteen? Okay, well, thank you. Sarah calls from Sheffield. She says that some of the children who join, young people who join gang, sometimes is because they are bullied in the school and they're looking for protection for other gang groups so they can feel safe. And the police in Sheffield, although this is outside your jurisdiction, she didn't get any satisfaction from them. They were not helpful. And she's asking if you guys could help her out. So there you go. Certainly we can put her in touch with people. So although we work in London, we do work with other units across nationally, and we do a lot of work together. So you're exactly right. Why do people join gangs? And this is important to know. They join for a sense of belonging.
They join because there might be different groups, and if you don't join one group, then you might be in trouble. But there is always someone to support, and whether it is the police or some other agency, and there are specific agencies across the country that will help you in talking to your son and talking through how they can exit the gang, because that's not always easy as well. It's all very easy for us to say, just don't go in a gang. It doesn't work like that. No. But there are people who can help, and it doesn't necessarily mean having to move, but it's just about the words you can use and how you can talk to people and how you can say, I'm now interested in this, and gradually do it so that you're not putting yourself under pressure. And that Right. Excellent. Sean, one of the things that often come across young people and parents are saying, let's say young Mohammed is carrying a knife, someone else is with him, another boy is with him. You arrest both of them, but this other child was not carrying a knife. It's got nothing to do with it. And the enterprise is a problem, or guilt associated is known. Why are you locking up people, young boys who are not carrying a knife, and criminalizing them and ruining their lives? It's a good question. And you've got to take each case on its own merits. Of course. Obviously, each circumstance is different. I would have hoped that there would have been evidence to justify an arrest of both. So if the officers come across it, or they've had an independent witness that said both have been carrying a knife, or one's holding the knife for the other. Because we do hear, in a lot of occasions, that somebody that has got propensity to more likely to carry a knife will ask somebody or tell somebody a lot younger to hold that knife. And then that touches on what we just discussed together there. So without knowing each facts of each individual case, there would be circumstances, I think, where potentially both people could be arrested because it's constructive possession. So with the knowledge of holding the knife for another, and evidentially that being provable at that particular point in time, it still has to satisfy reasonable grounds for every individual officer before they would have been arrested. So again, it's difficult to talk about an individual case, but Of course. it can happen. Again, and the messaging we would get out there is, you know, if you are being bullied into carrying a knife, you're being told to carry a knife on behalf of another, regardless of your age, you are more likely to be a victim of knife crime yourself, and that's statistically proven. Or you could get arrested in exactly those circumstances. But again, it's difficult without the personal circumstances not known to me. Just if you could answer this quickly. Also, the question, part of the question I asked was, the police are there to criminalize young people intentionally. Is that the case? No, not at all. We do not want to criminalise our youth. And Tim's touched on it earlier, and we spoke earlier in the studio. This is about reaching out to the community. We do not want to criminalise our youth. The messaging that we're getting out is that if you carry a knife, you are likely to be arrested, and you could end up with a custodial sentence. So don't carry a knife. If you're in a position where you're being told to, or bullied into, or you're part of a dynamic or a culture where you're being basically told to carry this on behalf of somebody else, please, 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 if you don't trust in terms of speaking to a police officer, speak to a member of your community, brother or sister, a trusted friend, and think of other ways of getting in touch with us. That Tim talked about voluntary sector groups, trusted teachers, elders in the community, brothers or sisters that can help. But that's the first thing. It's talk to somebody, please, before you. Let me just summarise what you both did, because that's very important. waxaan weydiiyey mararka qaarkood dad aan wadanin midi ayay qabtaan laba wiil baa martan isla socota midi bay mid wataa kan kalena waxa ma wato labadooda baa isla xiraa hadhowtana dambigii baa loo qaybiyaa xabsi baa la wada geliyaa dhibaato badan bay ku haysaa waalidiin badan oo ka dacwooda waxa uu leeyahay anagu ma doonayno inaan caruurtiina criminal ka dhigno ma doonayna haba yaraatee inaan idin la shaqeynaan doonayna aan ka hortagno inay midi qaataan waalidka u sheeg hooyada u sheeg sisterkaaga u sheeg brotherkaaga u sheeg laakiin haddaad knife carry garaysid problemkaaga waxa weeye xabsi baa lagu gelinayaa jamcaale waxay rabaan inay kula soo xiriiraan adiga laftigaaga haddii aad weyday jawaab ku qancisa marka fadlan leave your contact in the studio and we'll pick it up later on. We'll go back to the callers. Hello? Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam. And walaal intaadan hadlinin, can I just encourage the callers, if you can speak English, you'll save the time for us. But go ahead, walaal. Magaca? Hooyo Soomaaliyeed. Aha. Maxaa jeceshan tirada walaal? Basically, waxaan rabay two questions in weydiiyo lagana hortago oo protect laga horsameeyo as parent hadaan ahay. Good. Number one waa in high schoolka
dadka imaanayo iyo dadka baxaayo waa inaa for example la fiiriyaa camal canuga marka iskuulka u dirtidoo kale iskuulka wixii laga qabanayo the area waa gartay ma fahantay marka that is the role of the parent, isn't it? no the iskuulka waxaa jiro dad oo gaangiyaala oo ilmaha Soomaalida brainwash ku sameynayaan. Okay, and what is the second question? The second question waxaa waaye guryaha dadka landlordka laga ijaarayo waa inay ogaadaan booliska iyo governmentiga. Oh. Because for example barowga degan tahay waa inaa la ogaada qofkan qofkan wuxuu yahay qofka guriga landlordka laga ijaarayo. For example dad dalag dealerka oo kale guryo iska ijaartaan adiga couple months markay joogaan oo kale way ka baxaan. Okay, I got you now. Okay. Aad u mahadsantahay hooyo Soomaaliyeed. Tim, this one for you. She says that schools have gangs operating in schools. What are the police doing to make sure that those gangs do not encourage young people within schools to join? Let's say vulnerable ones, 7 kids who just joined the school who sees these big boys as a role models. What are you doing? Also, he says, she said that some landlords should neglect their responsibility. They hire their homes to gangs who operate and sell drugs. Are you guys working with the local councils to make sure that gangs do not hire properties to hide their crimes? Yeah, so that's two very good questions. The first one around schools, we work closely with the schools and they're a trusted partner of us. The challenges for the schools is that the teachers are there to teach. They're also there to protect our children whilst they're in the school. But of course they don't see everything that goes on beyond the school gates. So it's very important that both us, but also the community speaks to the school and lets them know. Again, down to trust, so that you can talk frankly about this. Kids will go into school and they will join a group, whether we call it a gang, because they feel safe. Now, if that gang then is involved in violence with another gang, i.e. another school or within the school, then violence will erupt. A lot of the times the teachers will say they don't know anything about this because they don't see it in the classroom or in the playground. So it's very important that any concerns you have are taken to the school or another partner as well, like the police, the local home beat officer, or it might be someone in social services that's known, or in housing, or some other partner, but let them know someone you're happy to talk to. Excellent. And the second part was around, just remind me, is gangs, criminals hiring properties. Yes, landlords. So landlords. The police have problems with gangs taking over premises. What a lot of times we find with the drugs lines is that they'll take over a vulnerable person's premises. So it might be someone that has mental health issues or has a drug or an alcohol problem. And we are aware of that and we're working with the landlords. And they have to, by law, let us know. But sometimes if the landlords aren't regular and checking the premises, they won't know. And this is where, again, the community can help without getting anyone in trouble, but letting them know that this premises is being used. And then the housing officer might be able to assist, or the local council, or the police. So it's important that if you know something, if the landlords do know and they're not doing anything, then you come and tell us. Yeah, call 101. Let the police know. We'll go back to the callers. Hello? Hello, salaam alaikum. Alaikum salam, boss. Soo dhawo magaca? Magacaygu waa Salaad weeye walaal. Salaad xagee joogtaa? Waxaan joogaa South West UK, Bristol. Okay, soo dhawo walaal. Go ahead. Xafid waxaan hal su'aalan rabaa. Waa idin salaamaya adiga iyo marti sharafta stuudiyaha kula fadhista waa salaamaya. Soo dhawo. Salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan weydiiyo nimankan officerska ah gangiska oo caawa arrinta laga hadlaya ay ku saabsan tahay waxyaalo marka hore abuuraa jira oo ay ka mid tahay daraagu uu ka mid yahay marka inta aan magaranaysaa laga hadlin bal wax kaleeto iyo magaranaysaa suurtagal ma tahay in la joojin karo daraaga sababtoo markay dadku daraaga isticmaalaan ka bacdi bay waashaan oo mushkuladaha iyo faldanbiyada inta badan ay galaan xaguusa ka yimaadaa daraagan UK
inta badan dhalinyaradii ay isticmaalayaan ee muqaadaraadka wax informationa ma ka hayaan mase la joojin karaa oo as a national ma laga hortagi karaa in la joojiyo su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo waayo dhibka ugu badan halkaasuu ka imaanaya. Thank you. Salat from Bristol says, what are you guys doing to make sure that drugs does not reach on our streets and the schools? And is there any way that drugs can be prevented? What are the police doing? So drugs, and that's a very good question, drives a lot of the violence in this country. It's incredibly profitable, and we've seen certainly from a London perspective, gangs reaching out into different parts, and this happens across the country, so from Liverpool, from Manchester, from London, from Bristol as well. Drugs is a major issue, and what we try to do is again target those organisers, so those that import the drugs into the country, because we are an island, and those that are distributing it wholesale. What ends up happening is the youngsters get drawn into dealing the drugs on the streets for these gangsters. And what we're doing is targeting those organisers through use of the Modern Slavery Act, right, for trafficking the young people. So we're trying to decriminalise those youngsters that are being arrested for small amounts or for selling, and we're trying to target those people that are causing those children to do that. And in my view, and we're testing it in the courts, they are trafficking children. And that's who we're targeting under the Modern Slavery Act. Okay. I'll just put that to them. Salaad waan maqashaan malayna wuxuu yiri waxaanu ku dadaalaynaa inaanu magaalooyinka waaweyn sida Sheffield iyo London iyo Manchester iyo Bristol adigu ay joogtidba dadka import ka soo sameynaya maadaama Ingiriisku yahay small island si loo control drugs kaas oo looga hortago ciyaalka yaryar oo wax inta yartaa watana aan la xirinin oo markaa xabsi dheer aan loo dirin laakiin supplierska waaweyn gacanta lagu dhigo si looga joojiyo daroogada oo kugu raacsan yahay inay dad fara badan ay daroogada markay qaataan dhibaato ay keenayso waa mahadsan tahay. Shortly we're going to play a little video clip, but just before that let me take two callers. Hello? Hello? Wahagag? Hello, may maqashaa? waa ku maqlaa. Soo dhawo walaal magaca? Maxamed baa la idhahaa. Soo dhawo Maxamed, maxaa jeceshaan aad weydiisid TV iyo Sean? Walaalow waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheedu waxay tahay Go ahead. Su-aasheedu waxay tahay inaan weydiiyo waxaa jirta in xaafadaha London ay u dhisan yihiin state. Yes. marka waxaa jiro guryo dhowr ah oo ama qaybta aan deganahay oo kale haddaan kasoo qaado laba guri oo xaafadda ka dhisan oo dhalinyaro kala degan marka waxay isugu yimaada dhalinyaro ka yimaada meelo badan oo London ah marka aan dacwoonay arrintaas ama booliis ha yimaada ama local council wax laga qabto male waxayna nagu hayaan dhibaato aad u weyn waayo waxay involvement ku sameynayaan dhalinyarada kale oo degan xaafadda marka kuwaas haddii meesha laga remove gareeyo waxay noqon lahayd in xaafadda laakiin Maxamed aan ka dhex galo hadday team wuxuu yiri in qof walba loo gang baa tihiin waa khalad hadday isku yimaadaan xaafadda iska ciyaarayaan ama ay meesha ku ordayaan ama baaskiil ama kubada ciyaarayaan what is the problem? my baaskiil ma aha waxay involve garayaan drug so wax cad baad ogtihiin inay drug iibiyaan waa qasab xashiishka ay involve garayaan 100% taas waa gartay marka wax laga qabtay ama councilka ama booliiska wax ay ka qabanayaan ma jirto taas marka u horseedaysa in dhalinyaradii kala xaafadda ay ku biiraan ayaga okay teenagerska okay haddaba would you be happy in a contactiga ka tagtid nimankana culays ku saaro dhaho maxaa ninkan u dhageysan la adihiin oo ayagu ay kula soo xiriiraan oo markaas ay maxay to arintaas wax laga qabto are you happy to do that? I'm happy to do that. Okay, thank you. Leave your contact. Don't get stay on the line, and someone will write down your details, or you can drop me email a.hafid@tvuniversal.net, and then inshallah naku hiray. This is a very interesting caller, Mohammed. He says that he doesn't want to. He didn't say that what part of London he's living, but he's from London, and he says there's a lot of gangs in his area, and they influence other young people to sell drugs.
They complained to the police and the local council, and so far nothing has been done. I asked him, would he be happy to leave his contact details so you can guys liaise with this office in that particular area? Yes, of course. And he's more than happy to do that. Thank you very much. Great. Okay, Mohammed, leave your details in the studio, and inshallah we'll take it from there. Next caller. Alaikum salam. So do. ودوها سهرة بيلاهدا Sahra. waxaan doonayaa nimanka inaan wax weydiiyo aan u baahanahay ma weydiin karaa Oo waxaan ka hadlaynaa Soomaali. waxa ka hadlaysan weey You're more than welcome. So do. ina yarba isagoo yar oo ah 15 Yes. ayaa iskuulka lagaga buri gareeyay Hi. inankii iskuulkii markay islaayeen caruurtii macallin anigu eed markii macallimiinta saarayay inankaygii oo la dilay ayaa la igeeriyay markii inankii la eriyay inankii oo diran oo gafo aad ilig laga jabiyay oo gacan laga jabiyay oo haddana macallimiintii inankii teedii saareen oo iga eriyeen oo ayaan ashkatooday iskuulkii inankii waa laga eriyay inankii markii iskuulkii laga eriyay dhibareys buu noqdaa Agart. inankii markaa wuu carooday wuxuu raacay ciyaalka yareer ee dibaajiirta ah way soo hoyan waaye way soo kaysoo taagi waaye waan ashkatooday inankii wuu dagaalamay wax la yiri waxaad geeyay iskuulada baar bihayfeeda la geeyo waa gartay marka leedahay wuu dagaalamay dagaal gacana miya ha inama yaryar bay islaayeen Okay. oo isla meeshii la geeyay baar bihayfeeda so su-aasha qabtid oo nimankaan weydiinayso su-aashaan qabaa waxa weeye inankii yaraa markaan arkay arrinkii inuu sii xumaanayo inankii oo le meesha caruurta la geeyo maaragtay la yiraahdo marka maxkamadu dirto isagoo inankii halkaa leh oo soo saxeexa oo wiigii maalintaga oo soo saxeexa ayaan markaan arkay inankii inaan waxba ka qaban kareen halkan ina soo hoyanaynin ayaan wadanka ka saara Okay. inankii iskuul baan geeyay wuu fiicnaaday iskuulkii buu dhameeyay jaamacad buu iminka dhigtaa waa 19 jir wuxuu joogaa China jaamacad buu dhigtaa waa gartay su-aashaadu waa maxay marka walaal aad iyo aad buu fiican yahay su-aasheedu waxa weeye inankaygii yaraa xilliyada holidayga inuu ii yimaadaan rabaa marka wadankan inuu yimaado looma ogola wadankan hadduu yimaado waxaan ka baqay inay yidhaahdaan anigu wadanka kala carari maayo oo British inanka yari Okay. marka laakiin waxaan rabay inuu soo fiicnaado oo dasi waa gartay dhaqan celiska iyo dadaalka u martay waana kaaga mahadcelinayaa hooyo wanaagsan oo dadaalis inaad tahay su-aasha aad rabtid inaad team iyo Sean weydiisid iyadoo Sean waxaan weydiinayaa inankaygii maxkamad baa u taala jaamacad buuna dhigtaa oo uu ka tegay haddii markuu wadanka soo galo la iga xanimo jaamacadda 10,000 baan sanadkii ka bixiyaa waxaan ka baqayaa in la iga xanimo halkaa ku burburto waxbarashadiisa sanadkii labaadna wuu ku jiraa Okay. walaashay Sahro adoo aad u mahadsan waxaad dareemi kartaa Sean haday sidoo lahaa individual cases kama hadli karno buu ku yiri oo wax gaar ah way u baahan in gooni loo fiirsho oo gooni looga warqabo aniguna awood ma lihi aan ku dhaho arrinta gaarka gooni u soo baara waxaan u maleynayaa inay kugu haboon tahay adoo aad iga raali inaad home office kala xiriirtay arrintaas oo aysan ahayn iyo maxkamadda oo kaliya aysan ahayn wax booliis kaliya loo kula marka halkaan u maraa walaa maxkamadda halkaan waxaan u maraa waaye anigu waxaan rabaa inuu walaal waxaa samaysaa lawyer qabso lawyerka faylka wiilka uu helayaa dabadeedna halkaas ka bilaabaysa Okay. Thank you. It's just a very long story and very important, but it's something outside your jurisdictions, and I was just trying to get it, if I can get a question from her. But it looks like she's done everything she could. But her son is basically is abroad, and he needs to come back. There's a court warrant against him. She wants to know if you guys could do anything about it. So I said, get a lawyer and deal with that in that way, and the court. Can we have the next caller, please, and followed by the video? Hello. Hello, walaal soo dhawo. Assalaamu calaykum. Salaam alaykum. Soo dhawo magaca? Walaal Xalimo aadan. Xalimo soo dhawo maxaa jeceshahay weydiisid? Walaal waxaan su'aal baan qabaa weydiin lahaa. Okay, go ahead. Su'aasheedu waxaa weeye waxa jiraan waarid badan oo wadanka ilmaha intay qaatar waayaan oo booliiska u sheegaan ama adiga hel badan dad weydiistaan waxba laga qaban waayo. Kabacdina wadankii geeyaan. Okay. oo say farmatiga waxa soo bedelaan kabacdi ilmihii intay ama safaaradda tagaan ama meel kala tagaan dhahaan
hooyadan baa saan oo gashay waxaas ka bacdina booliiska waalidka xiraa ama waxaas Okay. marka kuweeshinkayga waxaa weeye dee sideed dadkaas ilmahaas marka waxaas laakiin ma laga yaabaa ilmaha marka hore xaliimo iyagoon rabin in la wado marka hore waddanka in laga saaro dabadeed inay waalidka dacweyn ay kalifayso maya hadda ilmaha choice badan hadduusa waalidka haysanin ama oo booliiskiina caawinaynin qofkanana caawinay ama ilmihii waxbuu dila ama isagaa la dila markaad tidhaahda booliiskuna ma caawinayaan what are you trying to say specifically like marka yani wiilkan gangster buu ku jiraa waxaan rabaa yani inaa waxyaalo badan la iga qabto ama wax adiga caawimaado badan xaafadeed degan tahay xaafadeed degan tahay from Birmingham okay waa gartay mushkiladu waxay tahay waxaad joogtaa magaalo aan tan ka baxsan nimankan hadda halkan jooga London xaafaday ka shaqeeyaan magaalada London banaankeeda waxba kama qaban karaan marka and generally marka advice ay dadkaas siin karaan okay in general okay I got you now okay no problem Halimo waa maasanta okay Halimo is a mother calling from Birmingham. She says that her son was not listening. He was aggressive towards her and stuff like that, and finally she had to take him away from here back home, and now he's turning against her saying, oh, you deport me and what have you. And police will lock up the parents who have the best interest in the child. How can we work together to make sure that these children go back home and realize there's more to life than gang and stuff like that, and when they come back often they better person code, but you guys are targeting the parent. You're supposed to be working with us. Yes, firstly, I'm sorry to hear your story. I don't know the context. Yeah, exactly. That's what I said to her. Why the police are targeting? Because the child is complaining, saying, "My mom have taken me back home," and again, yes. Okay, well, it's a very difficult situation. We always will try and support the parents as much as possible. You've tried to do the right thing. You've tried to keep your son safe and out of danger. And it's difficult sometimes, and the law sometimes doesn't always appear to be helping. But I think the main thing is that we have to look after both people at the same time, and it's also making sure that the son has his rights listened to. As a parent, I would do what you did. I believe that we have the best interests of our children, and clearly you did everything for totally the right reasons, and I think that that will come through. Excellent. Okay, and Halimo wuxuu ku yiri saan maqashayba waxaan anigu aan sameyn lahaa baad sameysay ilmahaaga inaad la carartid oo ka shaqaysid dantiisa laakiin mararka qaarkood sharcigu uma heeliyo laakiin waxaan jecelahay inaan idin garab istaagno idin caawino waxaan jecelahay cajalad inaan idin soo deeno markaan ilaa 5 daqiiqo soconaysa oo tusaysa nolosha dhabta ee gangs ay ku nool yihiin iyo midida waxa ku jira wiil yar oo bistoolada xabad lagu dhufanayo soo ilmo yar oo 10 sano ka yar haday ku ag joogaan waxaan jecelahay inaad ka ag dhafogaysid daawasho wacan. What? Ain't that brother? Aye! 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 Come in! Yeah, it's me. You must go to one team. Oh! That's about it. What happened to you, blood? What do you mean what happened? You knew they were coming. Where were you? I was here, blood, on the street. Where were you? So what happened to your phone? I called you, I texted you, what happened? What do you mean, bro? When I phoned you, you don't pick up, bro. Come on my face, bro. How many times I call your phone? Where were you when I phoned you, blood? Oh, you got wrapped, bro. What happened? I texted you, I called you, you knew they were coming. What happened? Face, bro. I'm showing you, bro. Yourself. I talked to him. What? This is funny. That's my name. That's my name. Easy. That's my name, blood. I'm showing you. I'm not even sneaky. I'm showing you, blood. You guys ain't riders. You're not. You don't pick up your phone when you phone. You're showing me, bro. I texted you. I called you. What happened? What? And I didn't text him. You lot not riders at all. When I phone you, you don't pick up. So what makes you think we're gonna ride for you, bro? You're a snake. Hit me. Whatever, man. Do you know what? You're not on this thing, do your thing, innit? You do your thing, innit? You do our thing, innit? Keep it moving, bro. Man, we don't give second chance to snakes, bro. Get me. I don't like this thing. Kick, bro. Okay. Lucky, bro. In a bit. That's why I should just give him another rush. Can the mic know what time it is? Alright, listen, let me phone him. I'm phoning him time ago, tell him to come, bro. Call him now. Don't talk about him. Alright, phone him. What? He's taking a piss, bro. When you don't talk about him. Call him quick time.
He's got to pee and he's taking time like nothing's gonna happen. He's playing with his life, bro. Yo. Oi. What? Bruv, you know Marlon and these guys are coming out for their pee, innit? Yeah. This you, man. Man say I'm gonna be. Yeah, I listen. Meet man in A Street today, bruv. 7. I'll be there. 7 on the dot. This woman, man, tried to phone him off. He didn't even pick up his phone. Alright. What's wrong with you, Bob? Where you been? Why you not picking up your phone? Where you been? Hey, Mo, where's the money? Why you coming like it's cash? Bruv, where you been, bruv? You're late. Listen, I I got the will money. late, Where they're not here yet. Where's are the they? money, Mo? You're 1 hour late and you don't have the money. Where's the money at? Listen, what's it to you? I'm here now. Where are the guys? Where's the money? Listen, That's man's stop life, talking bruv. about, You're bruv. playing, Where's bruv. the the money, bruv? What pedo? Hey, what does it say mug him off, right? Are you trying to mug me off? Listen, Are you trying to mug me off? Yes or no? 1 hour Where's late the and money, you don't bruv? have the money. You got the money? Have you got the money? what money? Bro, they're gonna be here in a minute. It's 7, What do you bro. mean, what money, bruv? Are Hey, you trying to mug why us you off? laughing for? Listen. Why are you laughing for? Listen, Why you're no, joking, why are you innit? laughing? Where's the Why- money? What's funny, blood? What money? Aye, this guy Hey, where the playing money? games, man. Oh my. Where the money? days. Are you The trying to gram, mug us Bob. off? Where is it? Are you mugging Bruv, it? where's the money, bruv? What's wrong with you, bruv? Hey, listen. Bruv, Hey, Mo, get to your you're character, pushing bruv. your Where's luck, the you money, know. I bruv? ain't got the money. Where's the money? Alright, say no more. Where's the You don't have money? Listen, stop acting shit, bro. It's not. Hey, listen, who you to talk like that, Bob? Who You're not you? no hard nut, Bruv, Bob. listen, bruv. Where's the money, bruv? What's wrong with you, Mo, bruv? Mo, you're mugging Listen us off. up, You now, don't bruv. have the money and you're 1 hour late. Are you trying to mug us off? Listen, on this bruv, thing. where the guys? The guys listen, aren't here yet. It's not a thing. What do you It's mean? 7 o'clock, bro. They're coming now. Bro, They'll be here. They'll be here in a minute, you know. 7 now. It's only a They're minute not here past. now. They're gonna be here any second. Not even any. They're here. They're here. We got that. We got your pee, we got your pee. No, you man, ease up, man. What's got your pee, man? Where's the money then? Bro, we got your pee. Let's all show it then, innit? Bro, we got your pee for you, man, bro. What these man's been known for? What's the rest of peas? Hold on. Hey, listen, we got your pee, we got your pee, we got your pee. Hold on, bro. So I lost on it, Come bro. calm. Come calm. You know what you mean, bro? Relax, bro. Forget. We got your cash, innit, man? We got your blood. Hey, listen, we got your pee, we got Like my life. I haven't seen it for a long time, you know. Hold on. Ain't that Mo over there? I swear that's smoke. I'm out. Breathe, Abdul! Help! Someone call the ambulance! Breathe, Abdul! I got the money! Someone call the ambulance! Oh my God! Someone call the ambulance! What does it do? Breathe! Abdul! What your mum used to say. Breathe, Abdul, just breathe! Leave the streets more before it takes you. Help! filinkaas lagu matalayay nolosha dhabta ee dad fara badan oo Soomaaliya ubadkooda haysata waxaa su'aal isweydiin leh aawe adiga wiilkaaga caawa xagee buu joogaa ma dariiqeedu taagan yahay xashishad buu iibinayaa ama drug class A drugs waxay dhahaan bas gurigu joogaayo homework buu ka shaqeysanayaa mas'uuliyad baan wada saaran hadaan waalidiinta Soomaaliyeed cajaladaasu ma ahan dhalinyarada ku jirtay ayagu gang ma ahan waa niman dhalinyaro ah iyo waliba ilays oo ayagu u tafaxiitay inay dadka Soomaaliyeed ka wacyigeliyaan niman shaqeysta oo wax barto oo wanaagsan weeye fikirkan ayaga lahaa mahada ka gaadho Sean, you both guys watched that video and you've seen amount of information on what happens on our streets day in day out. You pick up the pieces when this sort of things happen. You guys pick up the pieces when this sort of things happen. So what would you say to those parents who are watching or their children could be out and about carrying a knife tonight? Okay, well,
tragic what you've just seen there. I think there's maybe a mother that's seen her young son lying there, potentially dying on the street. So, you know, we're parents, we're Londoners, and we're police officers. My advice to parents is, if you think that's going on, if you've got any indication whatsoever that your child or young teenager is involved in drugs, gang-related violence, carrying knives, please, I said it earlier, speak to us. If you can't come, you can't speak to your child because your child will shut the door to you, then please speak to us as police officers. We will always help you. We're not necessarily always as police officers. We can refer you into voluntary agencies. Other people that aren't police officers can help you. There are always other avenues. It doesn't have to come to that. That's all I can say really is please, you know, come forward and speak to us. Excellent. Waa maqlaysaan Sean wuxuu leeyahay waxa meesha ka dhacay waa waxa maalin walba magaalada ka dhaca haddii ilmahaagu midi wato haddii oo gang crime uu ku jiro please la soo xiriir booliiska and they will not arrest you. You are not a criminal. They are both parents. labadooda waa aabayaal caruur dhalay London bay ku nool yihiin and they police officers. Sidaas awgeed waxay leeyihiin aan wada shaqeyno si aysan arinta halkaa ku dhacday Cabdul yar oo kale aysan ku dhicinin. Cabdul waa caafimaad qabaa, gurigiisii buu joogaa, hooyadii aabihii buu la joogaa, laakiin film fiican bay noo soo daayeen, waa ka mahad celinayna. dib haddaan ugu noqono khadadka teleefanada halo may maqashaa? Salaamu calaykum walaal. Calaykum salaam walaal, soo dhawow. Walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Soo dhaweynayna. Dhibaatada jirta maaragtay maalin walba dhacaysa aad ayaan uga xumahay. Hooyo ay saamaysana waan ahay aniga laftirkayga. Shee wax u dhaceen? walaal waxa weeyaan ilmihii waxa laga adeegsanaya xataa gaankii laftirkiisii ilmihii waxa laga adeegsanaya isagoo wax baranaya ama mustaqbalka meeshii ugu dambeysay fiicneed maraya ayaa la daba soconaya waa la abiyuusaya taa laftirkeeda gaankii ayay ka mid tahay dabadeedna ilmihii waa la adeegsanayaa ilmihii aakhirka wuxuu ku dambaynayaa jeel balse waxaan caawa anigu halkan uga dalleeyahay inaan weydiiyo booliiska iyagoo iga raaliya waalidka laftirkiisa xaq iyo xuquuq ayuu leeyahay ma ku habboon tahay in waalidku mar hadduu ilmihiisa saa uga shakiyo in dalkiisii oo nabada uu ilmihiisii uu geysan karo taasi ma u bannaan tahay oo ma loo samayn karaa inuu ilmihiisii ceshan karo? walaalay su-aashaas su-aal u dhow waxaa hore looga jawaabay inuu waalidku wixii u arkay ilmihiisii in uu u sameeyo waa tuu lahaa team aniguba aabbaan ahay waxaad idinku samaysaan baan samayn lahaa gabadhii kaa horreysay uu ku lahaa marka ayagu dee kole dabcan ma diidayaan inaad ilmahaagii geysatid oo waddankaagii aad geysatid sharciga ingiriiskuna kuuma diidayo marka si kale haddaa u dhigtid fursad kale aan ku siiya su-aal ahaan si kale wax u weydiiyo aan is leedahay dadka daawanayana oga faa'iideyn kartaa adiguna oo ka faa'iideysan karta walaal waa sax weeyaan anigu mawduucaygu waa intaa walaalo insha allah waxaan doonayaa si gaara oo khaasa inaan kula soo xiriiro iyaga laftirkooda waan u baahanahay markaa nambarkaaga sidaan heli karaa sida ugu fiican waxaa weeye hadda khadka taleefonka ku jir studioha waxaa jooga group dhan oo asxaab ah oo nala shaqeynaya oo technicianada tv-ga universal ah magacaaga u sheeg taleefonkaaga ka reeb and then I will pass it on to our guest here. This mother will talk to you in private, put it that way. She's a victim of violence, gang crimes. And she will talk to you. وهجاك لين كلو كحيل هلا. هلا السلام عليكم. سلام ورحمة الله سوري ولا مجاعة. مجاعة يقول هو Soomaaliyeed. ما حاجة عشان أتراد. marka ugu horeyso walaalo horta barnaamijkan aad soo dayseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. marka xigo su-aasha aniga aan qabo waxay tahay gaanguhu ma aha iskuulka kaliya waa xaafadaha dhexdooda wuu jiraa laakiin waxaa aniga aad iyo aad ula yaabanahay waxay tahay ilmaha xabsiga marka uu galo xaguu drugska ka helaa still drugska bay ku isticmaalayaan xabsiga marka ma wax aday kugu dhaco ka warqabtid baa mise waa sheeko guud aad ka sheekeynayso walaal sheeko guudna way tahay wax aniga ugu dhacayna way tahay waa mahadsantahay this mother who chose not to tell us her name, she said the gangs is not only taking place, the gangs are not only in the schools, they're also in our streets.
But what she really wants to know is when young people are convicted and they are put behind bars, they use drugs in jails. Where does the drugs come from in jails, and what are you guys doing about it? By the way, she says she's very happy to see you guys here. What are you doing? Thank you for your call. In prisons, it's a challenge for both prison officers and police officers. We work closely with the prisons. Right. And we have staff currently in 2 prisons in London, in ISIS and in Feltham, which are young offender institutions. The drugs in prisons is a challenge. Right. It's obviously brought in there, or flown in there, or drones, or whatever they use now, and I'm not an expert on it. But the point of prisons is to help people, to rehabilitate, and potentially learn some skills so that when they come out, they don't go straight back into the gangs. So that's why we work closely with them. The best thing is that they don't go to prison in the first place. And that's where yourselves come in as parents, as community members, to help them if they start going down a certain path. Drugs is terrible. Drugs are terrible. They ruin families, they cause violence, and they're a scourge to our society. But the point is, identify quickly, and if you see people are using drugs, then get them help. And that's where the health service comes in, and there's various other organisations that are very good and very private about helping people. So please seek help if you do have that problem with a child who may be involved in drugs, not necessarily gangs, because again, it's a slope that can lead to things that we don't want. So. Right. walaal wuxuu ku yidhi saad maqlaysayba waa arrin aad u adag waana shaqo waana ka haynaa annaga iyo ciidanka jeelasha ka shaqeeya drones bay isticmaalaan diyaaradahan gacanta lagu kiciyo bateriga ku shaqeeya baa la isticmaalaya waxyaalaha lamid ah inkastoonan expert ku ahayn buu ku yidhi laakiin waa dhibaato jirto waana ka shaqeynaynaa inay arrintaas soo afjarno laba institution oo young people lagu hayo London ku taalo Feltham ay ka mid tahay baana ka mid ah kuwa aan ka shaqeynay buu yidhi iyo kaa kaloo magaciisa iga hoos baxay iminka waana dhibaato jirto buu yidhi Sean, if I ask you what is the minimum sentence if you catch someone carrying a knife, age of 10 to 25? Well, it's not really, it's an aggravating factor. It's not a minimum sentence for carrying a knife, and the circumstances are completely different. If you're possessing a knife in the street and found with a knife, it depends, predicated on have you previously possessed a knife or had a conviction. So that would be an aggravating factor. It would be your second time of possessing a knife. So that would be a factor. Or there may be something more sinister. So you're possessing a knife to commit another trigger offence, whether that could be, for example, a robbery. That would clearly aggravate it, and then you'd be talking significantly more custodial sentences because of that. Right. So there's lots of different points in time you could possess a knife, but depending on what the factors are at that particular time. Right. I'll just put that across. waxaan weydiiyey waa maxay xariga ugu yar oo qofka 12 ilaa iyo 25 jira haddii midi lagu qabto waxa uu yiri sida su'aasha u dhigtay ma ahana waxay ku xiran tahay xaaladda qofkaas gaarka ah ay ku xiran tahay buu yiri waxa laga yaabaa qofkan waxa la eegay inuu horey midi u wadan jiray haddii ay markaas robbery ama ay dhicitaan inay sameeyaan ay ahayd ama uu qofku weerarayay way ka duwan tahay marka case walba individual in loo eego oo markaas la miisaamay u baahan tahay buu yiri laakiin the most serious oo yahay maaragtay xaaladaadu ay tahay haddaad dambiilo hore u lahaan jirtay haddaad qofku weeraraysid haddaad wax ku dhacaysid oo kale waxa la midka way kaaga badanaysaa xabsiga lagu geeyo ujeedada barnaamijkan u sameynayna waxaa weeye ma rabno hal ilmo oo Soomaaliya in la xiro waxaan rabnaa kulligood inay jaamacad galaan iskuullada ka baxaan booliiska ka mid noqdaan diyaaradaha kiciyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiskana wadday la wadaagaan laakiin dhibaatana haysto weeye haddaanan ka hortagin waxba suurtageli maayaan we take 2 more callers before we end the show hello qof ku xiga hello السلام ورحمة الله سودو مقعة عبد الرزاق سودو ما حاجة عشان أوديسيد تيم شون وحان ربي عبد الحفيظ مدلك والله كل واحد كم أغلى عبد الرزاق عبد الرزاق وضو وحان ربي إن قد بيو أني يرى عن ربي أفاراس دراجس كده حق لي واقر تبي يقجروا وين لماذا شوف عنكم على عبد الرزاق
marka intuusan gelin ka horna waxyaalo badan oo markuu bilaabi rabay cadeymo badan aan ku arkay booliiskan u tagay inay wax igala qabtaan waxba igala qaban waayeen waa gartay hadda markii ugu dambeysay hadda 2 night ka hor mindiya lagu soo dhuftay waa gartay markii mindiya lagu soo dhuftay inuu sheego uu diiday ragga ku dhufteen waa gartay because wuxuu ka baqay in la yiraahdo waxa tahay snitch wuxuu taagan yahay waxaan rabaa inaan aarsado okay marka booliiskiina aniga waa maadaama dhibaatadaas ay jirto ungii 16 years old waa iskuulkii wuu diiday waa gartay maadaama oo gaangaas uu ku socdo ama inuu wax soo dilo ama in la dilo uu ku socdo maxaa haddii aan rabo inaan ceshto wiilkeyga ama Soomaali ama Nairobi meel nabada aan geysto aan ku badbaadsado oo asagiina ogolaanin sometimes uu diidayo maadaama booliiska markii ayaga rabaan bay deportation ku sameynayaan maxaa awoodu noogu siin waaye in noocaas markuu noqdo iniga meel aan wax ku baranayno oo jawigiisa aan ku bedeli karno ee noogu ogolaadaan awooddaas noogu siin waayeen okay Abshaq stay on the line khad ku yara jir he has a young child age of 16 to cut the story short he's been stopped he would not let the police the father did his best he went to the police and complain about it what is going on in the area police didn't listen according to him now his son got stopped and police want to interview him and make sure that they know who stopped him so they can arrest the people the boy says that he's not going to tell them he wants revenge he says the only option is available to the father is to take him back home away from this situation let him grow up realize there's more to life than gun crime and drugs and although he didn't say drugs and then bring back here if he does that against his own son's will he will be in trouble in the law but when the government want to deport somebody you guys help the government and deport people why is it that you're not helping us to deport him and bring him back some years later then why are you deporting when he is when the government wants to do so it's a bit complex that's why I asked him to stay on the line yeah okay I mean it's knife related again. Yeah I mean knife related clearly sounds a very complex situation so still on the line if you want to ask all I would say is we need to understand a bit more about it I'm more than happy to have a conversation after this with your caller and try and help resolve that for him but it sounds like that's quite a complex situation but thank him for calling in please exactly and again this is what we've been saying throughout the whole programme it's great to see people ringing in and having the confidence to say that they want to speak to police so I'm more than happy to take that conversation out after this if we can excellent Abdirasaq macquul ma tahay buu ku yiri show wuxuu ku yiri aniga ayaa maadaama asaga oo midiyaha iyo isku dilkooda London wax haysta wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay inaan si gaar ah kula shaqeeyo arrintan xal laga gaaro adigu are you happy details kaaga inaad u gudbisid short waan u gudbin karaa laakiin shaqaynta wax macnaha sidaan booliiskan ugu tagi jiro oo waxba igu qaban weyn may tahay mise wax ka bedelan walaalkay ninkan wuxuu u sareeyaa waxa midiyaha ku saabsan oo dhan UK London buu sareeyaa marka waa meeshii u sareysay weeye anu waxaan kugula talin lahaa inaad la fariisatid tiraahdo arrintan waxa laga qabto oo xataa hadday dhacdo wiilkaaga inuu ku yeelo marka hore oo awadid hadhowta ayaga laftigooda aad support ka haysatid aysan kugu soo noqon adiga haddii aadan rabin in waxa dhacdaa naga dhamaada ku dhawaana ka sii deynay aniga waxaan rabaa asagoona ogoleen inaysan awoodiisa ay kiciyaan aniga aan damaana qaado waxbarashadiisa everything aniga lagu xisaabtamo maadaama caruur kale meeshan ay joogto marka waxa leedahay khasab ha lagu wada ay warahay caawiyaan maadaama qofka haduu criminal ku socdo maxaa laga sugayo ma inuu dad dilo mas inuu dad dilo ma intaas ma la sugayo mise haddii aan waxbarasho aan siinay aniga haligu imaado aan wadankan deganahay caruur badan haystaa kaligiisa haddaan geysto aniga waa shaqaysto wixiisaan dabarinayo maxaa asaga loo weydiinaya ilaa waa nin asaga dhimasho ku socdeen Cabdirasaq saaxiib aad baan kuu fahmay aniga laftaygu aabaan ahay kuwaas koodadooda kala dhalay waan ku fahmi karaa waxa ka hadlaysa fiican ku fahmaya laakiin waxa garan kartaa nimankan inaysan awood u lahayn inay khasab ku wadaan qof oo wax sharciyo badan ay wadanka ka jiraan laakiin waxa yeeshaa take your time hadaa happy ku tahay inaan Sean iyo team kula xiriirsiyo I'll be more than happy inaan connection kaas idin sameeyo hadii kalena I wish you all the best
وحقاك waxaan idin daarayna markaan cajalad aan cod lahayn oo iska socon doonto insha Allah taala haddana conclusion kiiba soo gaarnay iyo gabagabadii barnaamijka marka waa ku mahadsantiin idin soo wacay. Let's ask you the same question, both of you. So many callers, and there's a lot who cannot get through. The switchboard is going crazy. However, what would you ask the Somali community, elders, Somali communities in London, parents, those who work in the schools, to do their bit to make sure that knife crime and gun crime is reduced? Because clearly we have responsibility. It's not just you do. So what would you say if I come to you first? Firstly, please trust us that you can speak to us. You know, if you don't want to come forward to police or you don't want to call police, then there are lots of different other avenues that you can take. You know, what we are saying now in our focus in targeting knife crime is, please, if we don't understand what's going on and where it's happening, we want community intelligence. Right. This isn't people being perceived as being grasses or informants. This is about using a myriad of different ways to get to police and converse with police, whether that's through schools, education, GPs, trusted elders or youth independent advisory groups. And every London borough in London has got a youth independent advisory group. So think about what you've got locally, and if you think there isn't something that you or some individual that you can speak to, then please, as a community, think of something that you can come into us as police officers or as a team. We will engage with our local communities. We've got community reference group and independent advisory groups that we talk to every day, but we always need more. We always need people, and this is a great trigger point for us that the Somali community have invited us here today to speak. And then clearly, if your switchboard is jammed, that's a really positive thing, because then people want to speak to us. So we don't have all the answers. I think we said that from the beginning. The community clearly does. The community understands its own issues. So we need the community to come forward and share their ideas with us and start that dialogue. Okay. waxaan weydiiyey Sean saan maqlaysaan teamna oo imaanayna second maxaad doonaysaan inay dadka Soomaaliyeed ee waalidiinta ee ubadka dhalay ay ayagu mas'uuliyadooda qaybtay ka ciyaaraan aad ka doonaysaan waa maxay roolka parenting uu ka leeyahay midida iyo waxa la yiraahdo gang crime kaba wuxuu yiri idin malihin annaga waxa noo noqotaan jaajuusyaal oo noo imaada idin malihin xaafadiina waxa ku yaala iskuulada ku yaala carruurtiina tagaan GB baa ku yaala dhaqaatiirta meelahaas taga oo u sheega dhibaatada in haysata si ayagu markaa ayaga annaga noogu soo sheegaan oo dhibaatadii markaa saas ay kaga caawiyo khasama in annaga noo timaadaan haddii aad awoodaan in noo timaadaan maxaa la lahaa bas helbi ba helaysaan oo ah booliisku inay idin caawiyaan sidaas awgeed inaan isla shaqeyno weeye buu yiri community booliisku kaliya ma samayn kara waxaan so it's all of us police and Somali community together. Misconception can iska daayo completely because it's not getting us anywhere. So building trust, working together and saving lives, and that is what it boils down to at the end of the day. You have the last word, sir. Thank you. Firstly, thank you for inviting us this evening. Pleasure. And thank you for all the callers for sharing sometimes quite worrying things with us, and I know it's not easy to talk to people. The final thing I'd say is you're not alone. We are here to help, and there are other people that we can put you in touch with who can help. If you're a parent and you're worried, please speak to someone, whether it's a friend, someone in the community, or someone you'd like to talk to within the police or a teacher or anyone at all. But a problem shared is a problem halved. If you're in a gang or on the periphery of a gang and you're getting in too deep, again, come and talk to us. We can help. This is all about us talking to you and you talking to us, because neither of us can do it on our own. So thank you again for the opportunity. Well, thank you very much, guys, for being with us. Clearly, for some of our viewers, we have a language barrier, and I think this is a long time. There's something that you guys can do to make sure that we have Somali speaking. Perhaps a lot of Somalis will join the police and we won't have this problem. That'd be good. But thank you very much. I have a few people to thank to. G, who is here with us. Without him, this program won't take place. Thank you very much, Mr. G. We're grateful to you. Abdul Hakim Fiqi, Ali Naji, and Iwaliba Muhammad Ali oo naga maqal. Macallin Maxamed oo ilays ka socday oo filinka arkayseen ah iyo dhammaan dhalinyarada ku jirtana oo mahad celinayna. barnaamijka waxaa soo saara ka Cabdalla Mudhir oo stuudiyaha nala jooga oo asagu kaalin weyn laftigiisu ka qaatay laantiisna uu soo bixi lahayn.
anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac idinla socodsiinaya intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono stay safe